It is 12 midnight in New York. Here is just gone 12 noon in Beijing. It is 6 a.m. Central African time in Mbabane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Mbabane. It is Wednesday, the 16th of June 2021. It is day number 167. Selemala ngabangosila 198 upheleke mnyaka wa 2021. Ngolesithathu wes24 sisevikini ke les24 siuqalile umnyaka lo setulo. Sisi Makabani. Yo, shayelo. Mthubi. Yeah, uyamanyatela. Ngiyafika kwabade kunjani? Yo, number 1 sis. Ngiyabona ukuthi khona ukuphumula. Kude kuphumula. Ngiyabona emehlabo. Kude kuphumula. Enje sengijaya mhla 20 banibani. Yeah. Dokhona lelithiyo it's. Well malanga namahle wake welcome ehleleni Kusile Breakfast Show kungele sipho siyanivusela malanga namahle siyathemba ukuthi nivuka kahle nalomuhla niyaphepha kumkhuhlane COVID-19 lihlele Kusile Breakfast Show lethela ngomsakazo wetithombe Eswatini TV tinsuku tilishumi nesifupha kuyenyanga enhlaba umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza ngokwabane 16 June ilanga lemcwa kakhulu not eNingizimu Africa kuphela but sase siyalithatha African Union yasiyalithatha nice it is the day of the African child. Yeah, ngiyakhumbula ukuthi it was on the 12th of August 1999 New General Assembly lagcina nanayo seliye asivele asale belanga la UN. Yeah, but it is being observed in 18 countries thus far. Bakhona nje bo Angola na South Africa khona. Ilanga lelimcoka kubuka ukuthi inzima ledlale bamvu labashi kakhulu kade kusilamava agcinana nabo akhululekile. Nekulela nje bamvu labashi emalungelo ensha. Nabuka iAfrica kuyasiyavita lesithombe sisi demographic dividend ku Africa ngiyona continent lene bamvu labasha labaningi kakhulu. Yeah. Ngiyakhumbula ukuthi bekubekiswa ukuthi the average age la kubo 30. Now siyakubona nje the average age 21. Shokuthi ngiyona level ekuthana bamvu labasha lapha the population is young. But Africa is an opportunity now. Uthi izuze ngekuba nebamvu labasha labaningi. However, ngabe ya investor yini to your development. Angathi angengiphendule Kuba kusini nawe ngeze siphendule njengoba usho Makobane inzima ledlalwa bamvu labasha 1976 badlala inzima lenkulu nakhona to change even the way Ningizimu Africa ingakhona even today noma kunetimpilo tebamvu letalahleka but still bafike benda umehluko lomkhulu. Nazi yasithombe ngathi sisakhona. Yeah, sikhona the black and white picture lapho khona student uphethe lomunye umfana wesikole losashonile. Yeah, sihamba sesifuna sisters bakhombe probably the 2000s. Bangaya because the South Africa bakuleyo dilemma le senini they are still kunebamfu labanga where they are coming from. Basi ningashitsheli ngale lamuva sikhuluma nganyalo ngikhuluma nje kuleli viki leli I think on Monday bekunema protest bakasempumalanga bakhala ngeke ukuthi kunetikolo letitsite tema private schools la khona labantwana labamnyama bafuneka bekune notice board lapha egedeni isilala tawungena kuphela lomhlophe siyalimala senisikhumbula lemuva la sibuya khona disekhona lethi indlela tsendeka lethi netikolo ngiyakhumbula lethi itikolo kubo Western Cape kwagcina kufe nje umntwana wakhalana la umntwana ngasibeka bahamba ku building lengasikahle kuthiwa lana kuhamba the blacks only naniyak assembly nje kuhamba the blacks only ngala kuhamba labamhlophe kuphela. So it is ekhona le lawo ma black pockets lawo ngicabanga ukuthi basalwa nawo but nje ke we do hope ekuthenini nala Eswatini insha iyagcina nayo sokumile kakhulu kathi nanizaba dicala ema business ngoba bakayo fund bakhalana ukuthi the money is there but insha ayisukumi. Exactly. Umphathi wesesikhwama sekuthuthukisa abantu labasha Makobane mbeka asho ukuthi imali inyende ngeke abantu labasha baze bayicethe kepha lokusele ukuthi umuntu lomusha atifake la kulomsebenzi wakhe afake phasi ibusiness plan yakhe asitshele ukuthi yini lafuna kuyenda futhi already market esekavela itfole ngicaba ukuthi ngiloko maybe lokunye le dokushintsha le mindset ukuthi nditshela ukuthi ngifuna ukucala ibusiness ethi ingulube utothengisela abantu ingulube cala with secure the market
ukhethe kuqala and then you start your business. Because njoba itolo nana silahlelweni besinalo kothwako last achaza le ukuthi le graph ibonakala inyuka yale ma infections e COVID-19 itolo ke na President Cyril Ramaphosa sayingenile South Africa ku lockdown alert level 3 I curfew yaqala ke nga 9 iyaphela nga 4 basile simo sishubile lesimo. I think bengibhala last but in the last 7 days ba record 7,500 cases ngelanga ba record 3,700 we curfew iqala nga 10 to 4 but in the past kulo last 14 days I admission rate esibhedlela ifike ku 59%. Sebaningi abantu lebalaliswa kwesibhedlela laba banjwa ngale COVID ukhala ke president nababuka lesimo sile asikhombisi ukuthi ngenteka sibe ngconywana nginabuka sisaqala vele maqwabane lendlela lesicala ngayo already uyabona ukuthi lakiwa khona kubi it was the Gauteng province basivele sayitheleka amadima yona but the only province lebasisangangeni kule third wave is the Northern Cape. Iyakhumbula phathe eGauteng naKwaZulu Natal ngikhona lapho kwaqala khona lama variants laqhamuka ngaphandle kwelive the Indian and the Britain variants as well. So vele kutawu leti funza leto sataba nebukhulu lobukhulu kakhulu. Bongo singitona ndzaba ke statistics tibukela namhla ekseni stop in the stibuke ndzaba la the human trafficking likhathatekile le office lelibuke ndzaba tekushushumisa kwabantu veni ngekulahleka kwabantwana kakhulu abantu besikole. Nayindzaba nje yasemhlatane letholakala eNingizimu Afrika. Bese sekusala kithi nanathi sisibadali maqwabane ukuthi nathi mhlawumbeni kukhona la kuzingathi sicinise ngakhona uhulumende khona la kwenda kona nase kuba sibadali khona la kufuna sesicinisa khona kulaba mfana befu sibone ukuthi abalengeli bangalengeli engodini ukuthi bagcine bashushumbiswa. Ngo 7 minutes after 6 bongo sister besinake EU ambassador European Union ambassador to the kingdom Esmeralda Hernandez Aragones kuthiwa ke so tawuhamba events sifikile isikhathi sakhe sekuthi ahambe emva yokuthi inhlangano emthume eSwatini sibe sinaye ke stava nje experience yakhe nase Swatini ama projects le ka proud ngawo lesekelwe inhlangano ngesikhathi sakhe bonke sing 8 minutes after 6 bahleli market sibiya kenza bathe ecala dalo mhla ekseni. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Tutu, kachere ngampana lo. Babelo sezulwini ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami ilula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni lika Jesu Kristu amen.
Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Malanga namahle silo sehlelweni kusile breakfast show kungele safu kulesikhathi manje singena endzabeni tecala talomhla ekseni. Indvuna yetekulima Jabulani Mabuza ikhuthaza abalimi nesive ukuthi bakhicide kudla lokwanele kude live lingadothenga ngaphandle. Imvuna bekhuluma emhlanganweni wabalimi labatsinzeka ukutekulima lohlose kuphuma nemase kuthuthukisa tekulima lobo banjele ehotela leHilton Garden Inn eMbabane. Tinhlangano lethinzekako kutekulima tihlangene nebalimi emhlanganweni lohlosa kuthuthukisa tekulima kuleli lowatiwa nge-Agrinvest indaba lebe ubanjwe ngetebuchwephesha. Kulo mhlangano induna yetekulima Jabulani Mabuza ithi balimi abayekele kuthenga ngaphandle tilimo le bangatikhicitela tona ngoba lokho kuyalidulela live. Sibukisana nemaso ukuthi sikuvimba njani kokuthi tinto lezingakhona ukudilimela tona la ekhaya singadilanzi ngaphandle. Senda njani ukuthi lokho kume. Sifiso sethu nesifiso selive nesifiso sahulumende wembube ngiloko ukuthi asikhicite kudla konke lesingakhona ukukhicita la ngekhathi even laseSwatini singakulanzi ngaphandle kanzi sinako lokungenda ukuthi sikhone ukudikhicitela even laseSwatini. Kusifiso sethu sifiso sahulumende wembube sifiso selitiko la agriculture ukuthi kubede imali yelive lesiyikhiphako iye ngaphandle ngoba nasenda njalo sibambisa lelo live kuyi-economy yalo ngokuthi yona ikhone kwenyuka ibe le yethu imenza wonye. Lomelele inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Nathali Ndongose uthi uyathokoda ngala kubonile ngoba abalimi bayakhicita impela wathi batalisekela live. I also hope your deliberations will come up with recommendations on how the Eswatini economy will recover better from the challenges brought by the pandemic. Dr. Patrice Dala wenhlangano yaka FAO uthule inkulumo yakhe ngetebuchwephesha naye wathi bayinhlangano batamsekela uhulumende waseSwatini. Lo mhlangano utawuthatha imalanga lamathathu. Etindzabeni kubika Giyani Msibi ngeseHilton Garden eMbabane. Mapalalo omkhulu etiko letekuchumana nekwatisa Maxwell Masuku uthi live laseSwatini lisemkhankasweni wokwakha incwadi etawuveta tintfo inhlangano lesendasi nelive kadle Africa iSADC letendele live laseSwatini. Masuku bekakhuluma ngesikhathi amelwe ngumcondzisi wetekuchumana kuleli tiko phesheya Dube nakasukumisa ngalokusemthethweni umhlangano wesikole wetinsatheli. Lo mhlangano sikola uhlanganise tinsatheli tetindlu tonke tetindzaba kuleli lokungumphumela wetinqumo letathathwa lapha eveni ngeminyaka wa-2016 ngesikhathi kubanjwe umhlangano lomkhulu wakaSADC wekuthi tinhlelo tenhlangano yakaSADC letiphathelene nentfutfuko tivetwe esiveni. Lomelele mabhalane lomkhulu etiko letekuchumana nekwatisa phesheya Dube uthi leSwatini lihlose kubhala
Tintfo lenhlangano letisite ngayo kude bahlanyela timali batawukhona kuhlanyela timali nalapha eveni. Sifuna producer imagazini ma success stories alakhaya ngetindzaba takaSadak ukuthi Sadak usendele 1 2 3 4 5. Lo mhlanje lama journals lakhona siyofunza even nendzaba ye storytelling. Ngoba ukuthi sibhala kanjani indzaba ukuze le ndzaba ikhange umuntu nakayifunza ikhange nalabo bosomabhizinisi ngiyabekisa ngoba le plan la kaSadak mbamba li aligned kakhulu lamabhizinisi. Iplan ke ye communication nemarket nje Sadak esiveni. Kungaba ngungala ekhaya kungaba nangaphandle. Leyo plan leyo ke during the time lapho khona la kaNgwane lalengihemeni wakaSadak yaphasa lakhaya. After leyo plan leyo ke kwase kwakhiwa inhlelo letinenge. Njengoba kwase kubonakala lokho ukuthi inhlelo takaSadak atatiwa kahle. Kanti phela inhlelo takaSadak tihambelana netinhlelo tentuthuko temave akaSadak. Maveni Gwebu lo intatheli uchaza ngekubaluleka kwalomhlangano sikolwa. Isiningi nawo intatheli sithatha nje ukuthi ngoba sintatheli lokuningi siyakwadi. Kanti ukhanze ukuthi mase sekukhulunywa ngawo kabani bona ukuthi wathi angadi kangakanani. So kumqolo ukuthi ke vele sihle sifundiswa sitokhona lokuba nalo lwati lengathi lwanele sitokhona nathi ukuhambisa lwathi lolungilo ebandleni because nabe nasingadi kahle ukuthi yasabatshela kona abantu. So lapha nje lamhla basifundisa ngaSadak nje ngithola ukuthi yaSadak nje ngathi kukhona but lokhu ngibona zawo nalokhu ngiSadak yabona singabona ukuthi kunevele funa ukuthi singikwadise ukuthi nami lokukhona kukwatisa sive kahle ukuthi ke vele tinsatheli ukuthi ngeke ukuthi tihle tifundiswa njalo. Dube uthi tinsatheli titabe tifundiswa kabanti nangekubhala tindzaba letikhangako letitawenda ukuthi bahlanyele timali bete kulesifundza. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Namuzi Mkhonda eMbabane. Hulumende sokumisile kusebenta kwetindzawo letimbili tekutijabulisa lokuyiSolani's Shisanyama leseMbabane kanye ne-exchange lounge lekaManzini. Ngekusho kombiko betindzaba lokhishwe indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana amancoba akhumalo litiko linebufakazi bekuthi letindzawo letimbili tephula umtsetfo wekuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19. Hulumende sewuvale tindzawo letimbili tekutijabulisa lokuyiSolani's Shisanyama ne-exchange lounge ngakuphula imigomo lebekwe nguhulumende kulwa nemkhuhlane i-COVID-19. Ngekusho kombiko lothumelelwe betindzaba indvuna yetemabhizinisi manqoba khumalo litiko lithole bufakazi lokuphathekako ukuthi lamanye amabhizinisi akawulandzeli umtsetfo wekulwa nalomkhuhlane esikhatsini lapho khona live libhekene nekubheduka kwesigaba sesithathu salomkhuhlane. Kutsengiswa kwetshwala lokufaka ekhatsi emicimbini nasetindzaweni tekutijabulisa kungamelwe ngumtsetfo Disaster Management Act. Ngekusho kwalombiko lamanye amabhizinisi achubekile nekutsengisa tshwala sesengcile esikhatsi nemalanga labekwa nguhulumende nekungafaka wetifonyo kubete nekuchelelana kwesive yintfo lebanakele kuletindzawo tekutijabulisa. Kuletindzawo kubikwa kutsi nalawo ma-hour lamabili nehafu labekwa nguhulumende akalandzelwa. Kutsiwa emakhasimende atsengiselwe tshwala nanoma angadli bekunatfwa sinome nje lokukuphula lomtsetfo. Kungaleti tizathu-ke litiko letemabhizinisi selivalela amabhizinisi lamabili lokuyiSolani's Shisanyama ne-exchange lounge kusukela manje nje. Lenye indzawo lekubikwa ukuthi bekukamagida sibhekane kusespin city esiphofaneni kule mpelasondlo lesisuka kiyo lapho khona litiko lisayiphenya naleyo ndzawo njengoba nakhona kusolakala ukuthi ayikalandzelwa le mitsetfo. Hulumende ngekubambisana nemaphoyisa basayiphenya le ndzawo. Lo mbiko uchubeka ukuthi litiko lemabhizinisi lisaphenya leminyeke imibiko yempelasondlo lapho khona imitsetfo ingakalandzelwa. Hulumende utawuthatha tinyathelo letifanele kulawo mabhizinisi ngenhloso yikuvikela sive. Indvuna kulombiko ixwayisa onke amabhizinisi nalabalungiselela imicimbi ukuthi kungalandzeli imitsetfo ye-COVID-19 akugcini kungabeki kabi amabhizinisi abo kuphela nemnotho welive kodwa kubuye kubeke netimpilo tesive engotini lesingathola lo mkhuhlane sithelelane wanze. Njengesethembiso litiko letemabhizinisi kangeke lingatsite kuvala emabhizinisi langawulandzeli umtsetfo we-COVID-19. Indvuna icela sive ukuthi siyilandzelele imitsetfo kugwemeke kwenyuka kwalomkhuhlane nalabasishiyako emhlabeni ngawo. Kubika Giyani Msibi lo mbiko uchamuka endvuneni yetemabhizinisi nekutsengiselana manqoba khumalo. Litiko letemphilo selichubele embili ilanga lekugcina lemkhankaso wekugomela abamfana ingcubulunjwane kanye nerubella. Lokuvete kumcondzisi itiko letemphilo Dr. Vusi Magagula lovetile ukuthi lokhu kubangelwa ukuthi basekhona abamfana leselo bangakagomi etindzaweni letahlukahlukene lapha eveni.
Mhla tisikhombisa kule nyanga litiko letempilo lisukumise umkhankaso wekugoma abantwana labangaphansi kweminyaka lesihlanu kuvikela ingcubulunjwane kanye nerubella. Lo mkhankaso bekufanele ufike emaphethelweni mhla til-13 kuLesetulu, kepha litiko lithi lilanga lekugcina lalo mkhankaso selichujelwe embili. Sifuna ukubonga eMaswatini, sibonge bonke labahlala kangwane ngokuthi basilethele lokuthi sikhona kwenda le catch up ukuze sithole bonke abantwana. Uhamba kahle kakhulu umsebenzi. Sinawo ama-figures sijabulisa kakhulu vele sisho njalo. Asinawujabulela lokwakhipha sicabanga ukuthi adawuze siwakhiphe kahle nasebhalele report next week. But nje inombolo tikhona bahambe kahle kakhulu, siyadumisa, siyabonga eMaswatini ukuthi sibambisane kuleli gciwane leli ngoba igciwane leli lihamba kakhulu leli in terms of transmission. And nangabe singaligcokeleli singendi le catch up ungasifaka kusibanga lathi inkinga in the near future. Cha lesekwendile ke kulokuthi phela kwendeka umbabambeke ngoba le catch up was just 1 week. Kunekwende ukhanze ukuthi khona lokho kumikisa umbana ngesizathu esiningi letingavela. Ku-extendwe ke kancane nje sikubitha ukuthi i-mop up ngoba sesi-mop up lokusele up until Wednesday, which is tomorrow. And kusachubeka ukujova emaklinikhi, but lo ngesisebenzisana kakhulu nebagqugquteli bangibona lebavele bashokola ukuthi awulapha akukwendeki bese lama-team ke la-mobile asahamba gijima ke enda le-mop up lesisho. Le routine immunization sole iyachubeka. Lokho bekudele nje le catch up labantwana laba between leminyaka less than 5 years, this is 59 months. So the routine iyaqhubeka. Litiko lihlose kugoma abantwana labangu-140,000 kulo mkhankaso. Ngeminyaka wanga-2016 emkhankasweni lo njengalona litiko lagoma abantwana labangu-91 ekhulwini 91%. Edintsabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wenhla ngamandla. Nginamusi Mkhonda eMbabane. Mapalale omkhulu ovisini leliphini lamvunankulu Makhosini Mdawe uthi kuhlukubeteka kwabogogo nabomkhulu inkinga lekhungethe umhlaba kanye nelive laseSwatini. Mdawe uthi lokuhlukubeteka kuvamise ukuthi kufihleke esiveni kanti kuyinkinga ledzinga kusombululeka. Mdawe kuvete lokho embikweni la uthumelele lo msakado mayelana nelilanga lekwatisa sive ngekuhlukubeteka kwabo bamfula abadzala. Live leSwatini lihlanganyele nemhlaba kugubha lusuku lwekulwa nekuhlukubeteka kwabogogo nabomkhulu lokulilanga la kamhlaba. Kulombiko lothunyelwe ngumabhalane lomkhulu ehhovisini leliphini lamvunankulu Makhosini Mdawe uthi kuhlukubeteka kwabogogo nabomkhulu yindvo lekhona lekufanele kuliwe nayo ingagcini nekuba tibitendlu. Mdawe uthi sekunebufakazi lobuveta ukuthi kuhlukubeteka kwebantfu labadzala kuyinkinga lehlupha imimango. Mdawe uthi uhulumende uyabatisa kakhulu bantfu labadzala njengobe kunenzima lenkhulu labayidlalako ekwakheni imimango kanti futhi baphindze basite ehlangothini lokugcinwa kwemasiko nemihambo yesiSwati. Lo mbiko uyaveta ukuthi noma lolu suku lugujwa esikhatsini lapho live lihlaselwe yi-COVID-19 kubalulekile ukuthi eMaswati ente isiciniseko ukuthi bantfu labadzala bayanakekeleka ngetemphilo nangetenhlalakahle. Mdawe uthi ngetinkinga letifaka ekhatsi ligciwane le-HIV bantfu labadzala sengibona banakekela batukulu babo kungako badzinga kunakekeleka. Mdawe uthi kunelikhaya lebantfu labadzala lelakhiwe nguhulumende lesolo kungileminye yemetamo yekwesekela bona bantfu labadzala. Lo mbiko uchubeka nekuthi umtsetfo wosisekelo welive uvete ukuthi uhulumende kufanele ayinake inhlalakahle yebantfu labadzala. Mdawe ubese ubonga tonke tinhlangano letisebenzisana nahulumende kanye-ke nenhlangano yephilani Maswati ngemehluko lesewentiwe etimphilweni tebantfu labadzala. Umbiko uhlanganiswe ngisonto-mlangeni eMbabane. Inhlangano yesiphambano lesibovu ibaphala le-Eswatini Red Cross Society ikanye nelibandla leliphunga tehlakalo i-National Disaster Management Agency zeyicala licwaningo lapho ifuna kubona khona ukuthi uma kungaba nesomiso lapha eveni sive singasitakala kanjani. Lokhu kuvetwe ngucoli indzaba lobuketa inhlelo kuleli bandla ngesikhathi kunemhlangano yokwetfula imiphumela yesigaba sekucala saleli cwaningo ehhotela le-Happy Valley eZulwini.
Indzaba lobuketa inhlelo enhlanganweni yesiphambano lesibovu uthi lucwaningo lenhlangano lelendako lwekubuka ukuthi uma kungaba nesomiso sive singasizakala kanjani lumgcokwa njengoba tonke tinhlangothi letitsindzekako titawukwati ukuthi kufanele telekelele kanjani. I-data lesiye sibe nayo akusiyo i-data letasisita sifike kuphi, so sirealizile ke silive ukuthi ungathi sinenkinga ye-data ngoba ukhanze kokuthi le data levelako ayisiko detailed kokuthi singenda ema-decisions. I-research le nto ngule consultant isachubeka kutawuya ngekokuthi ema-results asathini ngoba lama results la ngabe kungema-results e-phase yokuqala kuseta phase 2 na phase 3, so ngulapho ke la sitawubona khona uma sekunala phase 3 wema-results bese sesihlala phansi siyabuka ukuthi singa-implementa kanjani futhi nini, kodwa nje according to iplan yethu ukuthi kushaye 2023 ibe seyikhona le program. Ngekusho kweluhlelo lwekulwa nesomiso lomnyaka wanga-2020 live leSwatini ngeminyaka wanga-2015 kuya ku-2016 lahlaselwa somiso lesashiya eMaswati lalinganiselwa kulokungema-25 ekhulwini 25% ede kudla lokwanele. Nakunale somiso uhulumende abambisene netinhlangano letahlukene welekelela eMaswati lathikabeteka lang-620,000 ngekudla, imali kanye nalokunye. Tinkhomo letingetulu kwa-80,000 tafa kule somiso. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsi Wenhlangamandla nginasonto Mlangeni ezulwini. Sesingena etindzabeni temidlalo. Umceceshi wemidlalo wekudubula Samanisi Ngwenya uthi sikhathi sesivele sifikile ukuthi live laseSwatini sala liba nelikhethelo lesive lalomdlalo. Ngwenya uthi lizinga lalomdlalo kulamaqembu lakhona kwanyalo labo babe kanye nabo make likhomba kukhula sibili kule minyaka lemibili lendlulile. Umdlalo wekudubula uyingcenye yemidlalo likhomba kuphakama lapha eveni. Lo mdlalo lodlalwa bobabe kanye nabo make unamaqembu langetulu kwesiphohlongo. Samanisi Ngwenya loqeqesha lo mdlalo uthi sesikhathi ukuthi lo mdlalo ube nelikhethelo lesive kubo babe kanye nabo make. Ngwenya uthi badlali kanye nemaqembu bayakhomba ukuthi balungele ukuthi bangaphumela ngaphandle bayomelela live emidlalweni yemakhethelo. Sikhona sidinga ube nawo umdlalo phela sports njengalamanye ama-sports agcina anemakhethelo lamele live nakulona nje sikhona vele. Izinga lomdlalo seliphakeme kakhulu. Eliphakeme ekucala kwami nje mina sebanenge labadlali sebanale likhono bese bancane phambilini lebanale likhono nyalo cishe badlali abanenge sokuthi uqhamuka lona umkhanzo ukuthi hayi izinga lisedulu. Dominic Nene loqeqesha likhethelo lesive sihlangu semnikati uyingcenye yabadlali balomdlalo kuneneke uthi isidingo semakhethelo kubo babe nabo make siyabonakala impela. Ina ukubuka vele kungasisita kakhulu because kungabakhuthaza nalabanye abadlali labangahawukeli lokudlala nyalo lomdlalo, so nasebathuke ukuthi kunelikhethelo wonke umuntu usotawuphushele ukuthi amanende engcono atokona kungena elikhethelweni lakhona, so kafishane nje kungabakhuthaza nebantu labalapha emuva labasole bangakuthakasela. Inhlangano lengamela inhlangano temidlalo lapha eveni ithi itawukusekela ngato tonke tindlela inhlangano yalomdlalo kuze ukuthi isifiso sayo sekuba nelikhethelo lesive sigcine sifezekile. Sikhona lokho ukuthi leyo support labangayidinga uma kumbe sebafuna ukuthi baphumele ngaphandle sibalekelele ekutheni bakhona lokho ukuthi baye kule midlalo leyo. Sinayo ke ama-policies ethu nathi lasigayida ukuthi ngimiphi leyo midlalo leyo lesiyisekelako and enkhulumeni tethu nabo uma sihledi phasi siyesendala lama-annual recognition review meetings siye sibakhumbude ngalawo ama-policies ethu, so bayawati lokho ukuthi yini le migomo nembandzelo lokufanele bayilandzele uma bafuna lelo sito lelo. Inhlangano kwanyalo iyachubeka netinhlelo tayo tekuthuthukisa umdlalo lapho khona-ke kule mpelasondvo beyise Big Band. Lobikela umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Malanga lamahle sifika kanjalo kwemaphethelweni ato tindzaba futhi ekucala talomhla ekuseni lesikhathi samanje siyayititolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning.
Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo leta uphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So long lina lemvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Tani malanga chocolate. No mfo wanchicho nang tadla watang talaga busha nang love bongos. Safa kuna 20 rand. No, temne tumane ati. Lokho ifithethe ukusebenzisa utakhonza uphilo ubeke isingwa etafuleni. Ngina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu, ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Isine life nesiyakiyo umuntu ngangemuntu. Kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Ngibonga kakhulu ngoba so ngatsala ukusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. Utawuqiniseka ngani ke uthi wena na ungafuna umntwana kufuneka kube nguwe lo lothatha le responsibility. Kude umuntu wesifazane lo ngathanza umfana waza kwabo. Nyalo incumbi yebatalisi bayawusebenzisa umdutshane kabi bathathe bamfana labane autism bawubadlubha khona. Ha. Yena ngimthethelela ukuthi wangona. Yebo ke. Akasamondli nalomfana. Yes, but lokho kuthi angeke ngihambe mina ngombopha ngoba kumbopha akusahambelani ngalolu hambo lengihambako. Athi hayi kude ama dispose ngithi mina kude ama dispose akhiphe 15 rand athamba othenga ama dispose. Ngibabathe ngiyamdududela uzuthi umntwana miyekele makuyathi ngosusi ngeke azamside mababe mne kudela ngendlela kona ngendelwa ngo. Ziyako lo. Ngithi mina ungenaphi kulala abanye ngoba lapha sikhuluma ngalo wakho umntwana. Lungakugeje lo hlelo. Lubukele njalo ngemasonto nga5 entsambama. Siyavuma. Moko sisaqhubana nalo hlelo ngo27 minutes before 7 nasanza kulela umsakado wakho ubona umsakado uThombe Eswatini TV sehlelweni kusile breakfast show ndzaba lesina kuyingenela sisindzaba yeku dawutsinje bantwana laba basengodini sibathi khanze sebashushumbisiwe lithi lelibandla umfo angalahleka nje ningatsanga sami boyfriend wakhe uyabuya Sisuke sitshele mhlawumbe ngakwabane ukuthi maybe kungumkhutshana yebo utawuhamba buye kanina kusokutawuhamba Epha ngazange sengihambe nje bese sengingabe sengikuthathalo sina sengila mina nje azazi ngiyamalala kuthiwa singuphi Batshela ukuthi nawubuka atshela ukuthi maybe samsofike lapha esigabeni khona sativa ngathi sokhulile khona naye sokucala kutivela ngaleyo ndlela njengalabanye bamfana so yanyamalala ngebuta ubuye ekhaya usuke kuba ngilokuthi kuphela 2 days 3 days so lo mthini nawe uyabuya nemahu ngavele yebo unjalo nje kanti umfana maybe so hambile so lengele ngodini nzidi ukusasendulise lobukekelo nale office le kushushumisa kwabantu event lelilo nakushushumisa kwabantu nomphumelelo lokhele inceko le sive nje ukhathatheka kwalo lelibandla ngaleti gameko lesivela kweveni uthenyuka letombolo lebantwana lekuvela ke mbiko kusenene sebalahlekele siyathokoda ukuthi labanye babo bagcine sebatholakele inombolo lebantwana labanyamalala kuvele tiyabonakala etenyuka kakhulu kungaba ngiko kugcizelela ikakhulu kati sicale ngalabo mhlawumbe labasebenta letindzaba ngoba kulesinye sikhathi kunyamalala kwemuntu lokufaka ekhathi kona kunyamalala kwemntwana
kungaba yinkomba yekwekuthi kusene kwenteka kube loyo muntu noma loyo mntwana ushushumbisiwe. Nakunjalo siyacela lokwekuthi kulabo labasitako ngiyabekisa kungaba semaphoyiseni lala kubikwa khona kunyamalala kwalowo muntu. Kungaba ngilabo batali mhlawumbe lesebabikwelako ukuthi umntwana akatholakali. Akube khona lokwekuthi inhlitiyo yabo inake kokuthi kusene kwendeka kube lo mntwana usengotini noma lo mntwana ulimele la khona noma ulengela ekulimaleni njengalokushushumbiswa kwebantu. Ikakhulu kati ngalokwekuthi umuntu uyayabuka ebulili uthole lokwekuthi nakunyamalele intombazana sesikuthatha lula sibuka sigaba sakhe ngeminyaka bese sesiva ngazuthi hayi mhlawumbe utiyele tintweni takhe singasasukumeli etulo. Lokhu kusifundzisa kwekuthi asivele sikucikelele kunyamalala kwemuntu sikusukumele etulo ngoba asati ukuthi unyamalele nje ngekuthanza kwakhe yini noma kunesimo lesesingetulu kwemandla akhe lesimvelele. Siphinze sikhuthade nabo batali kokuthi bakusukumele etulu kunyamalala kwemuntu noma lowo mntwana nayo imindeni ekhathi ingakuthathi lula noma ngabe umuntu lonyamalele noma ngumntwana sati kokuthi unemkhuba wehle anyamalala noma sati kokuthi umdzala utawubuya sitawubona ngaye. Asikusukumele etulu siye kulabadudane bemthetho sibabikele ngaloko kunyamalala kwemuntu ikakhulu kati ngoba nyalo vele etesati lokuthi unyamalele ngebunjani. Funa sibambelele lokuyawubika gani ngulesikhathi etigilamkhuba tithola lithuba lekumnyamalalisa noma lekumlimata sigcine singasamtholi lowo muntu noma ke nasatholakala lithole kokuthi sesimthola sewushonile. Lokunye ke lesingaphinza sikucele kubo bantwana ngilokuthi kanye nabo batali siyati labanye bahamba indlela letinze nabaya etikolweni emabanga lamatsi asikucikelele lokuthi timali tekugibela tiba ngiletiphelele. Imali yekugibela futhi umntwana akayisebenziseli lokunye. Imali yekugibela iba ngulelungele kubhadala. Kulesinye isikhathi kuphuma imali mhlawumbe ekhaya lehlangene singeke sibasole batali. Uthole kwekuthi loyo mntwana akasayitholi ishintshi kuleyo encola bekayigibele sekumbeka ethubeni lo mntwana lekwekuthi asangatholwa nginoma ngabe ngibani lo ngabese umgilisa tika. Lokunye ke asetesati lokuthi ingabe vele nakangasayitholi nje leshintshi sekasengotini lo mntwana sekangagcine singasathi noma lobucala sekuhlelekile kwakona lokuthi leshintshi lo mntwana angayitholi. Singabakhuthata nje nalabo labagibeta abantwana etincoleni ababe nesiciniseko phela sekwekuthi umntwana nakahamba uhamba ngendlela lengiyo netimali takhe utithola ngendlela lengiyo. Lokho ke sekuphinze kusinikete lokuthi batali abakwadi kuchumana nebantwana ngaso sonke isikhathi. Umntwana nakasenkingeni batali basheshe bavele kude wati kokuthi loyo mntwana angasitaka kanjani. Nabo ke bantwana singabakhumbuta ukuthi uma asanenkingi akashesha vele emaphoyiseni ladutane naye angabi ngiloku asaba mhlawumbe ayingayinga ngoba vele sangagcina atholwa ngileto mathabela ngoti. Lokunye ke lesingakucela ngilokuthi sibacwayise laba labathatha abantu noma abantwana nababashushumbisa bayaye bacale bente nakulesithi ngesilungu i-grooming lokumtayeta umntwana lona wekunene latawugcina amgilisele tika. Mhlawumbe umntwana sowubona malume lasamnakelele tidzingweni takhe malume lasahlampi lift malume lasahlamthengela kudla ahlamnaka ngeleto tindlela natsite. Musa kuvumela kutayela umuntu lekangadiwa ekhaya. Musa kuvumela kutayela umuntu lekangadiwa ekhaya sokwendela lokwanaloko. Uyayukhanze kokuthi labantwana sebane bantu labasha labathandzana nabo noma sekune bangani labasha labadzala ngisho kubo bendela ke lokubadayeta kubagilisa letika. Nekwekuthi ke kulesinye isikhathi bayibe sebabawunga ngekubamikisa etindzaweni letitsite letibakhangako labantwana njengekuthi nje umntwana ungathola kwekuthi ngempela sonto esikhundleni sokuthi aye esikolweni mhlawumbe sebajwayele ukuthi bona bahamba baye ema-movini sebadayele ukuthi bona bahamba bayodlala imidladlwana letsite kanti akusito tintfo letisemthethweni. Kwekugcina ke uma sekwendekile loyo muntu watholakala ukuthi ushushumbisiwe kungaba kumcikelela esimeni setempilo. Kwekucala siyaye sithi
akacilongwe ngudokotela kokuthi vele ulophilile yini emtimbeni, kude yini lokwendekile emtimbeni wakhe mhlawumbe lokukhinyabeta impilo yakhe. Kwesibili kube kumcilonga engcondweni, ubonakala aphilile kulesinye isikhathi umuntu engcondweni, kanti emva kwesikhathi utawukhomba timpawu tekwekuthi uthikametekile. Lokhu-ke kungafaka ekhathi ukuthi mhlawumbe nakalele akhombise ukuthi uphupha kabi, akhombise netimpawu la ekhaya tekutsandza kuba ngilohlala yedvwana, angasakhulumi nalabanye ngalokwetayelekile, etengatibala mhlawumbe tonke. Kwekugcina kuphindze kube simo sekwekuthi angasafuni kuphila lempilo lebekudayeleke ukuthi uyayiphila. Lokungafaka ekhathi kugibela yona ibhasi mhlawumbe nabekadayele egibela ibhasi kuye esikolweni, mhlawumbe kuba nalabo bangani noma kuba kuleso sikolo ngekwekuthi mhlawumbe ngula lenkinga lemvelele yendeke khona. Singacela ke lokho ukuthi vele akuthole loyo muntu ukukhokhelwa ngetengcondo nemoya wakhe ke. Kulesinye isikhathi uyathola lokho ukuthi emoyeni akasasilo kahle, umoya wakhe sohlala uphasi, ngesilungu angangena. Mala ngilamahle nginompumelelo elikhele lokuhola lona libandla lelibuke kulwa nekushushumbiswa kwebamvu lapha even laseSwatini. Makwabane uyayithinza kakhulu indzaba yabo badala. Kuthi nanami phela ngingomdala ngingakenzi nje ukuthi hayi asami uhambile utawubuya, kufuna ukuthi sitinike lesikhathi sethi sinakisise ukuthi umfana ukuphi ngasiphi isikhathi. So uhambile phela emalanga semabili sekufuna lokho kusale kuletha kukhathazeka. Ngiyo le bengizama ukuchaza nasamukelse kuthenini ukhipha lo sindasi dendwe nikuthatha la ehlima. Right, uvamile kuhamba ngapho umuntu ohamba ngapho ekhaya ngilona ngoba ufuna sicale lapho nje nakunteka namhla ukabuyi uhambe ekhaya ukabuyi kwende njani singapheli bese sesithi hayi vele uhlahamba phela 2 days nawe yamkhulu entiwa ngigiyana indzaba simkhulu uhambile bahamba bangcwaba umuntu ongasuye wabuya mkhulu wakhanza la ekhaya kunethuna basi la hey wena sikugcwabile mina ngiyaphila manje nako lokho hamba umuntu angasho ke ukuthi uyakuphi ngolokunye unyamalala nje ungajela umuntu ukuthi ukuphi yabo but kakhona vele lamathaba la ngodi kusane nemntwana kwanze ukuthi to live esikolweni so yashushumbiswa kanjani vele mina nje ngikhuleka alosivele thina sibasemakhaya bese ngayigibeli no bese yebo bokhanze thina le moto nasisacala lebugqane nachamuka imoto sibaleke singahlathi sawubuye sibuye emgwaqweni yebo nje bese ngayigibeli lift yosamba inyawo futhi ke sinzaba inyawo suke la embabane uyofika kalobambe esikolweni ngetinyawo singayigibeli lift sika nehlobo yo lift nje no ngicabanga ukuthi kusesemsebenzi lokufuna ukuthi siwende emagwabane sibadali ngekubanjwa ngelotiko letemfundo ngilo naleli bandla lokufundisa labamfana ngaleti khona la ngaphandle ukuthi nangabona utawuvela ugibele nje imoto yemumvu longamadi bongodibundo lolekela kubo manje litini zataba slow bongosi lenye indzaba lekhona la even itolo nje imnduna yethu ekulima Jabulane Mabuza ayivula umhlangano waka agriculture kubo kade nendzaba kuthengisa nekuthi nje ngabe lama products esiwakhicita ke even sena njalo ukuthi si at the level but indzaba lefike yababhlungu kakhulu induna lefike yayigcizelela lokubhlungu ukhanza ukuthi kunento lesingati lima la even sitithenga ngaphandle silanza yeah sicuphe banana ngaphandle esingabe sinayile silambe silanze batata ngabe batata invo yethu lanze mazambane ngivile nje siphiwa chaza ngamazambane wakhulukwanisa nala mazambane kumbe kanjani bawalanza lento lasifana nala linywa la usuba kudiploma ehluko sihlulwa imali manje ngile ende ma chips angatholi kahle but nje liqiniso lesikhona into ngabe astilance le ngaphandle sidilima la even enza abantu ukuthi ngabe kusala kuphi sithemba lo mhlangano emalanga lamathathu utawuphuma nelikhambe kusenini senta njani vele silive kusenini kunciphe lento lesidilanza le ngaphandle nembila siyawulanza la ngaphandle exactly qiniso singabe sinabo maphalaleni kunalanga la kubonunzi kuyalinya ukuthi le ndzawo la kulinywa khona kakhulu vele kuciniswe lapho ukuthi avele abalime yeah ngoba plungu manje statement nestilanze diningi into lesinistilanza outside this country now ungathi uyathatha magwabane uyahlala kahle uyalibuka loluhla diningi kakhulu into lesilanza ngaphandle silive lefuna ubekisa ngemvo lesimbulu umbila sonke sinayo indzawo yekulima uyabekisa ngentindzawo tabolunze lapho khona khansi vele lo mhlaba uyavuma khona lekufana ukuthi ngabe vele kulinywa kakhulu ukuze sitovimbela phela lesikhala lesembila sokuthenga ngaphandle boko siyasendlulise yona induna yekulima Jabulane Mabuza. Sidumise kakhulu nekubambisana kwenu nonke njengema stakeholders ukuthi
umhlangano walolu hlobo ukhona ukuchubeka nihlanganise emasu, nihlanganise imicondvo, nihlanganise inhlakanipho, ekugcineni niphume nema-plans latawukhona kusita live enqubekeleni phambili, ikakhulukati kule sector yaka-agriculture. Kungabe tindzaba tekuthi emaplani ngesector aba kanjani, kungabe tindzaba tekokuthi tindzaba tetimali-ke tona kuze i-agriculture sector yethu ikhone kusebenteka kahle tima kanjani, kungaba kubukisana nemasu wokuthi mhlawumbe leto tinhlangano noma-ke ama-associations angakheka kanjani ukuthi sitowukhona kubambisana kahle, sikhone kubambisa live ku-addressa tindzaba letitsindzekako ikakhulukati kuma-SDGs. Ayikho into lebuhlungu njengokuthi kubalwe iminyaka kokokuthi kusekhona labaphila etindzabeni tekudonsa kalukhuni nasekutheni nje nakushona lilanga ngidawulala ngidleni. Kungasisita-ke silive lokokuthi nine nisehlangene la niphume naloyo mcondo. Kakhulukati sibukisane masu kokuthi sikuvimba njani kokokuthi tintfo lesingakhona kutilimela tona la ekhaya singatilandzi ngaphandle. Senda njani ukuthi loko kume. Sifiso sethu nesifiso selive nesifiso sahulumende wembube ngiloko ukuthi asikhicite kudla konke lesingakhona kukukhicita la ngekhathi yeveni laseswatini singakulandzi ngaphandle kanzi sinako lokungenda ukuthi sikhone kutikhicitela eveni laseswatini. Kusifiso sethu, sifiso sahulumende wembube, sifiso selitiko laka-agriculture ukuthi kubede imali yelive lesiyikhiphako iye ngaphandle, ngoba nasenda njalo sibambisa lelo live kwi-economy yalo kokuthi yona ikhone kwenyuka ibe le yethu imenza wonye. Again kusifiso sethu kokuthi singakhi imisebenzi ngemali yelive laseswatini, sakhe imisebenzi ngaphandle kwale live, sakhele bantu balamave lala sithatha le mali yalaswatini siyimixe khona. Sifiso sethu ukuthi le mali ayicirculate within the country, ayakhe imisebenzi within the country, ayakhe emathuba ekucasheka kwemaswati eveni laseswatini. Ngiko-ke siyigcizelela kakhulu ekutheni vele kufanele siyisende sonke le message lethi mhlawumbe sesifikile isikhathi la kufanele khona ukuthi sidle tintfo eveni laseswatini letikhicitwe ngithi. Sithi nasiyawukudla nje entsambama lilanga naselishonile sibe sati ukuthi awu lokudla nangabe kungasuki kalavumisa kuyawube kusuka eSpiki, nangabe kungasuka eSpiki kuyawube kusuka eLibonjeni, nangabe kungasuka eLibonjeni kuyawube kusuka ku-region yakaManzini. Sidle tintfo lesitikhicitele thine la ngekhathi singemaswati. Kungumthandazo wethu lokuthi vele kubede liswati lelisalele emuva kulo mlayeto. Ngiko nje sithi nasemakhaya lapho sihlala khona asende isiqiniseko ukuthi likhaya linekudla lokwanele, asende isiqiniseko ukuthi likhaya linetingathi, asende isiqiniseko ukuthi likhaya linetihlahla tetithelo, asende isiqiniseko ukuthi likhaya linetilwane letincane, so that sonke nasiyawulala nalishona lilanga kubede loba nenkinga yokuthi sengenda njani, ngidawudlani, ngidawubhekaphi. Kungumthandazo wethu sengigcina ngokuthi sibambise balimi belive vele sende yonke imetamo yokuthi netimali lesikhona kuba nato eveni sitibhekise kule sector yaka-agriculture. Nginako bandla lenkosi sive semaswati ekutheni mbambambamba vele nanjengoba hulumende asho naku-strategy le sector yaka-agriculture bekufanele sonke sibuke kuyo. Sanjinja i-agriculture kutawunjinja tintfo letiningi la ngetulu. Ungamangala ukuthi once saze sayenda kahle le-agriculture lo mkhicito eveni waba kahle, wonke umuntu waba nekudla, imali yaseculator la ngekhathi ema-farmers akithi yakhona kuba nemali emakhikhini.
nemikhuhlane itawuncipha, nekugula kwebantu kutawuncipha, nekungakhuli kahle kwebantu kutawuncipha ngoba sekunekudla eveni. Bese-ke kwenta ukuthi imali lebe sitawuyibhajeta namuhla nakusasa iye etiko laka-health ingasayilapho, kodwa yentele omunye umsebenzi ngoba tinombolo letiyale esibhedlela setinciphile because bonke bantu eveni laseswatini badla kahle. Kungumthandazo wethu kokutheni nanicetha nje la onke lama-plans leniwahlanganisako ekugcineni kungabi ngemaphepha ekubekwa ematafuleni ema-office bese bathi lesivele sile phasi nguhulumende wasembabane. Kude hulumende wasembabane kunahulumende welive leMaswati. Silama ofisini kuze sisite sibambise laMaswati lale kuma-grassroots level kuqhamuke kudla khona. Thina lesingakhona ukulima lesila drobheni ngoba mhlawumbe sihlala lapho sicashe khona sondliwe ngilaba labaqhamuka le kuma-communities. Angigcine ngayo-ke lela ithinzile PS yokuthi bekufanele vele sitintshintshe letingcondo teMaswati lokuthi umuntu ngemuntu la khona emhlabathini lanikwe bobabe tikhulu, emhlabathini lanawo la usebenzisako akende konke lokusemandleni kokuthi athi nakalima noma uyafuya noma wonke nje umkhicito la wendako awende ngengcondo yebubhizinisi. Commercialization policy yelitiko laka-agriculture isho lokho, asende tonke letinto engcondweni sibe nebhizinisi kwaba nalo bhizinisi la ngcondweni. Konke lokuncane lesikhala ngako iminyaka yonke sekutawu-addresseka nje kutawutichakha kona ngoba konke lesikwendako sikwenda sifuna kwakha imali. Induna yetekulima bongosi Jabulane Mabuza nasingalimela kuthengisa. Live lingashintsha. Usho njalo indvuna Magwabane ukuthi kufuna siqale la kushintsheni le ngcomo. Uyasho ukuthi yathi kungaba mnanzi ukuthi njengoba asho ukuthi sinemhlaba leminyenti Magwabane sinenawe sisuka emakhaya nasingathi siyaya lemuva khona sivanzile kunaso. Exactly, but lo mali loyo uhlede awusebenzisi. So nasingangundliwa ngunaba bamfula basemakhaya abanemhlaba silomnyenti silive lingashintsha kakhulu. Bokusi kanti-ke induna yetempilo lezi inkosi njengoba indzaba lenkunzi indzaba yayo ama-vaccines kune-report lebeyithumeleleke inhlangano yetempilo la e-Afrika ikhuluma nje ngetifundvo letitfolako live ndzabeni yekugoma nekukhulumisana neMaswati kutse eMaswati lamaningi ayawafuna kugoma. Ndzaba nje kufuna kufike lama-vaccines. Sibe sesiyashintsha Magwabane ngajabula indlela eMaswati labe zashintsha ngayo ingqombo ngendzaba yekugoma njengoba usho lokhu sekusele nje ukuthi sithole wona lo mjovo kuphela. Asesivele umbiko induna-ke lebe uthumelele inhlangano yakamhlaba yetempilo ikakhulukazi ihhovisi la-WHO la e-Afrika. Biggest success has been the public demand and acceptance of the vaccine. We engaged the public particularly on the AstraZeneca vaccine as it had been rejected by countries due to reported side effects. By the time the vaccine arrived, people wanted to be protected from severe illness and death. Our second success was the minimal loss of vaccine doses. Establishment of the COVID-19 Training Academy allowed for development of a standard curriculum for all vaccinators, those in government and supporting partners, and ensured that everyone was following the same procedure. Our third success was in mobilizing enough resources. First, government committed adequate money for vaccines. Secondly, the Cash Foundation committed to purchase vaccines to cover the whole nation and financed the development of cold chain storage for all vaccination candidates. And thirdly, significant donation from the Republic of China, Taiwan for procurement of vaccine for COVID-19. Like other countries, we face challenges which have included, one, the access to vaccine. This still remains a challenge. We're unable to access the vaccines in adequate quantities and time frame we require.
We did not spend enough time to team build between our government teams and the new vaccination partners, leading to miscommunication. We are working on this and ensuring that the teams and communication are strengthened. And another challenge has been the lagging behind of children's vaccination due to competing COVID-19 priorities. We are looking to rope in all partners for the national COVID-19 inoculation campaign and not overburden our EPI team to allow them to focus on their core mandate. First, constant engagement with the public via press conferences, regular radio spots to share information helps strengthen the trust with the nation. We shared information on various things: the process of vaccination from pre-registration to vaccination, the priority groups for vaccination, other available candidates the government is trying to procure, information from the research conducted in South Africa that resulted in the rejection of AstraZeneca vaccine, and announcing vaccination sites in time for community members to know when to show up, with engagement of local leadership in planning, delivery, and the campaign itself. The commitment and dedication of our healthcare workers cannot be overstated. Without them, we would not have been able to start the campaign. Combining our strong children's vaccination program with an established community NGO with good system allowed us to move quickly on the ground. First is the disparity in the distribution of vaccines between rich and poor countries. It has been said to learn that having money does not guarantee access. Finally, when we could access the vaccines, we were getting such low doses. Our first delivery from COVAX facility was only 12,000 doses. If we had not received the donation from the Republic of India, we would not have reached the 3% of population. We appreciate the Director General's efforts in talking to the richer countries, but have realized that our influence as a country in purchasing is very limited, and this is very sad. But to succeed, political will is required from the very top. It takes the whole of government to succeed in vaccination. Lastly, decisive leadership is key. We were quick to reach out to the research institute that conducted the study on AstraZeneca themselves to get an understanding of the side effects firsthand. Additionally, we spoke to the head of public health in the UK to learn more from their experience using AstraZeneca vaccine and how best to manage side effects. This helped our health team to gain a thorough understanding and help the public with this understanding to manage expectations. We also learned to reduce misinformation. From very early in the COVID response, we monitored misinformation and established a very close relationship with the public, such that they now understand that the Ministry of Health provides guidance that is received from WHO. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I came here to say, hello everyone. This is who I am. But let's go. Ass.
swag on my swag radar. Bosimelane nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulali lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving behind a divine legacy. Abaphansi sebamkhombile kufanele kuthatha isikhwama samkhulu simelane. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha mama, basengangikhombi laba phasi. Oh, nayi nihlolo. Nemambalo uyasangana. Ufumele emadimoni ukuthi adlale ngemfana ethu. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze lesangoma. frustrations, all in one drama. Simanga. Malanga limahle siko loluhlelo Kusile breakfast show kungele sithafu kulesikhathi manje singena indzaba entesibili dalo mhla ekseni. Imfuna itiko letekulima Jabulani Mabuza ikhuthaza abalimi nesive ukuthi sikhicide kudla lokwanele kude live lingathenga ngaphandle lokho lelingadikhicitela kona. Imfuna bekhuluma emhlanganweni webalimi labathinzeka kokutekulima lohlose kuphumana emase kuthuthukisa tekulima lapha eveni. Inhlangano ethinzeka kokutekulima tihlangene nebalimi emhlanganweni lohlosa kuthuthukisa tekulima kuleli lowatewa ngeAgriNvest indaba lebe ubanjwe ngetebuchwephesha. Kulo mhlangano induna yetekulima Jabulani Mabuza ithi balimi abayekele ukuthenga ngaphandle tilimo le bangadikhicitela tona ngoba lokho kuyalidulela live. Sibukisana emaso ukuthi sikuvimba njani kokuthi tinvo lezingakhona ukudilimela tona la ekhaya singadilanzi ngaphandle senda njani ukuthi lokho kume sifiso sethu nesifiso selive nesifiso sahulumende wembube ngiloko ukuthi asikhicite kudla konke lesingakhona ukukhicita la ngekhathi yeveni laseSwatini singakulanzi ngaphandle kanzi sinako lokungenda ukuthi sikhone ukudikhicitela eveni laseSwatini. Kusifiso sethu sifiso sahulumende wembube sifiso selitiko la agriculture ukuthi kubede imali yelive lesiyikhiphako iye ngaphandle ngoba nasenda njalo sibambisa lelo live kwi-economy yalo ngokuthi yona ikhone kwenyuka ibe leyethu imenza wonye. Lomelele inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Nathali Ndongose uthi uyathokoda ngala kubonile ngoba abalimi bayakhicita impela wathi batalisekela live. I also hope your deliberations will come up with recommendations on how the Eswatini economy will recover better from the challenges brought by the pandemic. Dr. Patrice Dala wenhlangano yaka FAO uthule inkulumo yakhe ngetebuchwephesha naye wathi bayinhlangano batamsekela uhulumende waseSwatini. Lo mhlangano utawuthatha imalanga lamathathu. Edinzabeni kubika Giyani Msibi ngese-Hilton Garden eMbabane. Mapalele mkhulu etiko letekuxhumana nekwatisa Maxwell Masuku uthi live laseSwatini lisemkhankasweni wokwakha incwadi letawuveta timvo enhlangano lesindasi nelive kade leAfrika iSADC letendele live laseSwatini. Masuku bekakhuluma ngesikhathi amelwe ngumqondisi wetekuxhumana kuleli tiko phesheya yaDube nakasukumisa ngalokusemthethweni umhlangano wesikolo wetinzatheli. Lo mhlangano sikola uhlanganise tinsatheli tetindlu tonke tetindzaba kuleli lokungumphumela wetinqumo letathathwa lapha eveni ngeminyaka wa-2016 ngesikhathi kubanjwe umhlangano lomkhulu wakaSADC wekuthi tinhlelo tenhlangano yakaSADC letiphathelene nentfutfuko tivetwe esiveni. Lomelele mabhalane lomkhulu etiko letekuxhumana nekwatisa phesheya Dube
uthi leSwatini lihlose kubhala tintfo lenhlangano letisite ngayo kude bahlanyela timali batawukhona kuhlanyela timali nalapha eveni. Sifuna producer imagazini ma success stories alakhaya ngetindzaba takaSadak ukuthi Sadak usendele 1 2 3 4 5 lomhlanje lama journals lakhona siyofunza even nendzaba ye storytelling ukuthi sibhala kanjani indzaba ukuze lendzaba ikhange umuntu nakayifunza ikhange nalabo bosomabhizinisi ngiyabekisa ngoba le plan la kaSadak mbamba li aligned kakhulu lamabhizinisi iplan ke ye communication nemarket nje Sadak esiveni kungaba ngungala ekhaya kungaba nangaphandle leyo plan leyo ke during the time lapho khona la kangwane lalenghemen wakaSadak yaphasa lakhaya after leyo plan leyo ke kwase kwakhiwa inhlelo letinenge njengoba kwase kubonakala lokho ukuthi inhlelo takaSadak atatiwa kahle kanti phela inhlelo takaSadak tihambelana netinhlelo tentuthuko temave akaSadak. Maveni Gwebu lo intatheli uchaza ngekubaluleka kwalomhlangano sikolwa. Isiningi nawo intatheli sithatha nje ukuthi ngoba sintatheli lokuningi siyakwadi kanti khanze ukuthi mase sekukhulunywa ngawo kabantu bona ukuthi wathi angadi kangakanani. So kumqolo ukuthi ke vele sihle sifundiswa sitokhona lokuba nalo lwati lengathi lwanele sitokhona nathi ukuhambisa lwathi lolungilo ebandeni because nabe nasingadi kahle ukuthi sabatshela kona abantu. So lapha nje lamhla basifundisa ngaSadak mina nje ngithole ukuthi yaSadak nje ngathi kukhona but lokunibona zawo nalokhu ngiSadak yabona singabona ukuthi kunevele funa ukuthi ngikwadise ukuthi nami lokukhona kukwatisa sive kahle ukuthi ke vele tinsatheli ukuthi ngeke ukuthi tihle tifundiswa njalo. Dube uthi tinsatheli titabe tifundiswa kabanti nangekubhala tindzaba letikhangako letitawenta ukuthi bahlanyele timali bete kulesifundza. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Namuzi Mkhonda eMbabane. Hulumende sokumisile kusebenta kwetindzawo letimbili tekutijabulisa lokuyisolanis shisanyama lesembabane kanye ne-exchange lekamanzini ngikusho kwembiko betindzaba lokhishwe indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana amancoba akhumalo litiko linebufakazi bekuthi letindzawo letimbili tephule imitsetfo yekuvikela kwanza kwemkhuhlane COVID-19. Hulumende sowuvale tindzawo letimbili tekutijabulisa lekuyisolanis shisanyama ne-exchange lounge ngakuphula imigomo lebekwe nguhulumende kulwa nemkhuhlane i-COVID-19. Ngekusho kombiko lothumelelwe betindzaba induna yetemabhizinisi manqoba khumalo litiko lithole bufakazi lobuphathekako ukuthi lamanye amabhizinisi akawulandzeli umtsetfo yokulwa nalomkhuhlane esikhatsini lapho khona live libhekene nekubheduka kwesigaba sesithathu salomkhuhlane. Kutsengiswa kwetshalo lokufaka ekhatsi emicimbini nasetindzaweni tekutijabulisa kungamelwe ngumtsetfo Disaster Management Act. Ngekusho kwalombiko lamanye amabhizinisi achubekile nekutsengisa tshwala sesengcile esikhatsi nemalanga labekwa nguhulumende nekungafaka wotifonyo kubete nekuchelelana kwesive yintfo lebanakele kuletindzawo tekutijabulisa. Kuletindzawo kubikwa kutsi nalawo ma-hour lamabili nehafu labekwa nguhulumende akalandzelwa. Kutsiwa emakhasimende atsengiselwe tshwala noma angadli bekunatfwa sinome nje lokukuphula lomtsetfo. Kungaleti tizatfu-ke litiko letemabhizinisi selivalela amabhizinisi lamabili lekuyisolanis shisanyama ne-exchange lounge kusukela manje nje. Lenye indzawo lekubikwa ukuthi bekukamagida sibhekane kusespin city esiphofaneni kule mpelasondlo lesisuka kiyo lapho khona litiko lisayiphenya naleyo ndzawo njengoba nakhona kusolakala ukuthi ayikalandzelwa le mitsetfo. Hulumende ngekubambisana nemaphoyisa basayiphenya le ndzawo. Lo mbiko uchubeka ukuthi litiko lemabhizinisi lisaphenya leminyeke imibiko yempelasondlo lapho khona imitsetfo ingakalandzelwa. Hulumende utawuthatha tinyathelo letifanele kulawo mabhizinisi ngenhloso yikuvikela sive. Indvuna kulombiko ixwayisa onke amabhizinisi nalabalungiselela imicimbi ukuthi kungalandzeli imitsetfo ye-COVID-19 akugcini kungabeki kabi amabhizinisi abo kuphela nemnotho welive kodwa kubuye kubeke netimpilo tesive engotini lesingathola lo mkhuhlane sithelelane wanze. Njengesethembiso litiko letemabhizinisi kangeke lingatsite kuvala emabhizinisi langawulandzeli umtsetfo we-COVID-19. Indvuna icela sive ukuthi siyilandzelele imitsetfo kugwemeke kwenyuka kwalomkhuhlane nalabasishiyako emhlabeni ngawo. Kubika Giyani Msibi lo mbiko uchamuka endvuneni yetemabhizinisi nekutsengiselana manqoba khumalo. Litiko letempilo selicubele embili ilanga lekugcina lemkhankaso yokugomela abamfana bagomela incubulunjwane nerobhela. Lokhu kuvetwe ngumcondzisi etiko letempilo uDkt. Vusi Magagula lovetile ukuthi lokho kubangelwe ukuthi basesekhona abamfana lesolo bangakagomi etindzaweni etahlukahlukene lapha eveni.
Mhla tisikhombisa kule nyanga litiko letempilo lisukumise umkhankaso wekugoma abantwana labangaphansi kweminyaka lesihlanu kuvikela ingcubulunjwane kanye nerubella. Lo mkhankaso bekufanele ufike emaphethelweni mhla til-13 kuLesetulu, kepha litiko lithi lilanga lekugcina lalo mkhankaso selichutshelwe embili. Sifuna ukubonga eMaswatini, sibonge bonke bahlala kangwane ngokuthi basilethele lokuthi sikhona kwenda le catch up ukuze sithole bonke abantwana. Uhamba kahle kakhulu umsebenzi. Sinawo ama-figures sijabulisa kakhulu vele sisho njalo. Asinawujabulela lokwakhipha, ngicabanga ukuthi adawuze siwakhiphe kahle nasebhalele report next week. But nje inombolo tikhona bahambe kahle kakhulu, siyadumisa, siyabonga eMaswatini. Ukuthi sibambisane kuleli gciwane leli ngoba igciwane leli lihamba kakhulu leli in terms of transmission, and nangabe singaligcokeleli singendi le catch up ungasifaka kusibangela inkinga in the near future. Cha lesikwendile ke kulokuthi phela kwendeka umvabambeke ngoba le catch up was just 1 week. Kunekwendeka kwanze ukuthi khona lo ngakhona kumikisa umbana ngesizathu esiningi letingavela. Ku-extendwe-ke kancane nje sikubita ukuthi i-mop up ngoba sesi-mop up lokusele up until Wednesday, which is tomorrow. And kusachubeka ukujova emaklinik, but lo ngesisebenzisana kakhulu nebagqugquteli bangibona lebavele bashoko ukuthi awulapha akukwendeki bese lama-team-ke la-mobile asahambe gijima-ke enda le-mop up lesisho. Le routine immunization sole iyachubeka. Lokho bekudele nje le catch up kulabantwana laba between eminyaka less than 5 years, this is 59 months. So the routine iyaqhubeka. Litiko lihlose kugoma abantwana labangu-140,000 kulo mkhankaso. Ngeminyaka wanga-2016 emkhankasweni lo njengalona, litiko lagoma abantwana labangu-91 ekhulwini, 91%. Etindzabeni Eswatini TV, kubika Nelsi Wenhla ngamandla. Nginamusi Mkhonda eMbabane. Mabhalelo omkhulu ovisini leliphini lamvunankulu Makhosini Mndawe uthi kuhlukubeteka kwabogogo nabomkhulu inkinga lekhungethe umhlaba wonke kanye nelive laseSwatini. Mndawe uthi lokuhlukubeteka kuvamise ukuthi kufihleke esiveni kanti kuyinkinga ledzinga kusombululeka masinyane. Mndawe ukuvetelwe embikweni la uthumelele lo msakato mayelana nelanga lekwatisa sive ngekuhlukubeteka kwabo bamfula abadzala. Live leSwatini lihlanganyele nemhlaba kugubha lusuku lwekulwa nekuhlukubeteka kwabogogo nabomkhulu lokulilanga lakamhlaba. Kulombiko lothunyelwe ngumabhalane lomkhulu ehhovisini leliphini lamvunankulu Makhosini Mndawe uthi kuhlukubeteka kwabogogo nabomkhulu yintfo lekhona lekufanele kuliwe nayo ingagcini nekuba tibitendlu. Mndawe uthi sekunebufakazi lobuveta ukuthi kuhlukubeteka kwebantfu labadzala kuyinkinga lehlupha imimango. Mndawe uthi uhulumende uyabatisa kakhulu bantfu labadzala njengobe kunenzima lenkhulu labayidlalako ekwakheni imimango kanti futhi baphindze basite eluhlangothini lwekugcinwa kwemasiko nemihambo yesiSwati. Lo mbiko uyaveta ukuthi nome lolusuku lugujwa esikhatsini lapho live lihlaselwe yi-COVID-19 kubalulekile ukuthi eMaswati ente siciniseko ukuthi bantfu labadzala bayanakekeleka ngetemphilo nangetenhlalakahle. Mndawe uthi ngetinkinga letifaka ekhatsi ligciwane le-HIV bantfu labadzala sengibona banakekela batukulu babo kungako badzinga kunakekeleka. Mndawe uthi kunelikhaya lebantfu labadzala lelakhiwe nguhulumende lesolo kungileminye yemetamo yekwesekela bona bantfu labadzala. Lo mbiko uchubeka nekuthi umtsetfo wesisekelo welive uvete ukuthi uhulumende kufanele ayinake inhlalakahle yebantfu labadzala. Mndawe ubese ubonga tonke tinhlangano letisebenzisana nahulumende kanye-ke nenhlangano yephilani Maswati ngemehluko lesewentiwe etimphilweni tebantfu labadzala. Umbiko uhlanganiswe ngisonto Mlangeni eMbabane. Inhlangano yesiphambano lesibovu ibaphalali Eswatini Red Cross Society ikanye libandla leliphungate ehlakalo lapha eVeni iNational Disaster Management Agency secala licwaningo lapho ifuna kubona khona ukuthi uma ngaba nesomiso lapha eVeni sive singasidakala kanjani. Lokuvetwe nguxoli inzabanzaba lobukwe inhlelo kuleli bandla ngesikhathi kunemhlangano yokuthula imiphumela yesigaba sekuqala salolu cwaningo.
Xola indzaba lobuketa inhlelo enhlanganweni yesiphambano lesibovu uthi lucwaningo lenhlangano lelendako lwekubuka ukuthi uma kungaba nesomiso sive singasizakala kanjani lumgcokwa njengoba tonke tinhlangothi letitsindzekako titawukwati ukuthi kufanele telekelele kanjani. I-data lesiye sibe nayo akusiyo i-data letasisita sifike kuphi, so sirealizile ke silive ukuthi ungathi sinenkinga ye-data ngoba ukhanze kokuthi le data levelako ayisiko detailed kokuthi singenda ema-decisions. I-research lento yangule consultant isachubeka kutawuya ngokuthi ema-results asathini ngoba lama-results la ngabe kungema-results e-phase yokucala kuseta phase 2 na phase 3, so ngulapho ke la sitawubona khona uma sekunala phase 3 wema-results bese sesihlala phansi siyabuka ukuthi singa-implementa kanjani futhi nini, kodwa nje according to iplan yethu ukuthi kushaye 2023 ibe seyikhona le program. Ngekusho kweluhlelo lwekulwa nesomiso lweminyaka wanga-2020 live leSwatini ngeminyaka wanga-2015 kuya ku-2016 lahlaselwa somiso lesashiya eMaswati lalinganiselwa kuloku nge-25 ekhulwini 25% ede kudla lokwanele. Nakunale somiso uhulumende abambisene netinhlangano letahlukene welekelela eMaswati lathikabeteka langu-620,000 ngekudla, imali kanye nalokunye. Tinkhomo letingetulu kwa-80,000 tafa kule somiso. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Ngamandla nginasonto Mlangeni ezulwini. Ngikubona lizinga lekunganakekeleki kahle kwebantfwana labatsandza kudalwa kanye nabomake nabacedza kubeleka. Litiko letempilo seliceceshe bagcugcuteli ngetindlela bomake lokubheka ukuthi banakekele ngato bamfana. Ngekusho kwaLazarus Mbila kuceceshwa kwebagcugcuteli kutawucinisekisa kuphila nekuphepha kwetinswane naticedza kubelekwa. Ngenhloso yeqinisekisa ukuthi tinswane tiyaphepha natitsandza kubelekwa kanye nabomake, litiko letempilo seliceceshe bagcugcuteli bakuleli ngekuphepha kwabomake nebantfwana nabatsandza kutalwa. Lazarus Mpila welitiko letempilo uthi litiko lifise ukuthi bantfwana nabomake baphephe. Sitozama ke ukuthi sifundzise bagcugcuteli ukuthi baye emangweni lalapho khona basebentela khona ngoba basandla sahulumende. Sisebenta nabo sithi sebentite tempilo lemimangweni bakhone lokufundzisa ekucaleni bacale bambone nje make ukuthi lona ungimake leseseke ukuthi sowutethwele bacale ke bamkhulumise sikhuthata ke ukuthi akakhulunyiswe lo muntu wesifazane ngalesikhathi asatilungiselela ukuthi ayotethwala kungabi isiphosiso lokutethwala. Bamkhulumise nangesikhathi ke sekachubeka ke nesikhathi sakhe akhulele kuze kuyofika lapho khona mhlambe ayobeleka khona akhulunyiswe nasemva kwaloko ukuthi ke yena ke utiphatha njani sekabelekile akhulunyiswe afundziswe ukuthi ke umntwana ke yena ubese unakekelwa njani kuzabe ngumntwana lophilile. Winnie Gembe longilomunye webagcugcuteli uchaza ngekuthi lo lihlelo litabasita kanganani. Sesibonile ukuthi akhona amaphutha lentekile emangweni sibagcugcuteli mhlawumbe beside nelwati lolijulile ngako. Keja kunnamuhla kunyenti lesekufundzile kakhulu lokusikhanze sikulisito kakhulu ukuthi kufuna ulungiselele ungakaqali kutfola umfana sifake leto tifundvo lemakhaya sibagcugcuteli ukuthi kumcoka ukuthi umuntu alungiselele angakaqali kuba nemntfwana athi ayotfola lo mfana abese kalungiselele kude lapho atokhona ukuthi atoba ngumake lophilile nemntfwana naye abe ngilophilile. Lolu hlelo lwesigaba sesibili kanti lusekelwe ngelusito lwe-Taiwan. Etindzabeni kubika sonto Mlangeni nginanelson Ngamandla ezulwini. Umndeni wakanhlengethwa eqinisweni ukhala ngebamfana babo lababili lwekucala leminyaka leyimfica lwesibili neminyaka lesithupha budzala labangafunzi isikolo. Mbande enhlengethwa longibabe wabo labamfana uthi insala lenkulu kubabede imali ekubathathela certificate nekubabhadalela esikolweni. Mpande enhlengethwa longuyise walabantfwana uthi timphepha tabo bonke ekhaya letifaka ekhatsi certificate tekutalwa netimphepha tesichaza buve tashata ngconca kungako bangakhoni kuyisa abantfwana esikolweni. Vele sinengqinamba lenkulu yalokuthi abantwana bahlale ekhaya, so lenkinga lenkulu imali
noma imali ikhodi ingavela inkinga yinye ngeke bangene bantwana esikolweni batali babo bede. So nguloko lesingakucela kakhulu ukuthi asikhone vele thina bantwana naba sihleli nabo ekhaya nathi asisebenzi sihlele ekhaya kuthi la sisebenza khona. So besicela nje ukuthi nabakhona kusibambisa bangasibambisa lapha sisida khona. Seside lesikhathi mina ke ngangaba naso lesitifiketi sasha. Lesitifiketi sasha kwakunendlu elana akwadeni yasha leyo ndlu. So kwase kuma lapho vele laba ngakhona kusita abasite ngale certificate ukuthi bantwana bakhona ukuthi ongena esikolweni. Lo ntombazanyana kulokudadlana kuna 9 ngona manje. Lona unaselisi. Lokuyimphica badzala-ke kutsi hulumende uyabafundzisa abantfwana labakuleli banga lebantfwana bakanhlengedva bakulo. Litiko leliphini landvunankhulu litsi wonke umntfwana unelilungelo lekufundza. Tindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe siseqinisweni. Umndeni wakaMagagula endzaweni yakabheni ngaphansi kwenkundla semkhiweni ucela lusito lokunikelelwa imali kude ukhona kutfola indvodzana yabo lusito letemphilo. Make wemfana Kusile Magagula uthi indvodzana yakhe ayisakhona ukuhamba kanzi kude afole lusito lelifanele kubheke ukuthi akhokhe imali engama-800 emalangeni esibhedlela kude betemphilo bakhona kumpopola. Umndeni wakaMagagula kabheni ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni uhlaba inyanza leyo ucela lusito eveni kude indvodzana yabo ikhone kuya emtholampilo njengoba indvodzana yabo inenkinga yemalunga emathambo emtimbeni leyenta ukuthi ingakhoni kuhamba angasakhoni nekuya esikolweni. Make wemntfwana Kusile Magagula uthi indvodzana yakhe ineminyaka leyimfica kanti lokugula kumcala eminyakeni lophelile ngenyanga yeMphala. Kumcala bekabuya kodla nje nzambama kwabuya kufinyelela unyawo angakhoni lokulula kwase sefinyelela kwahle sesolo sithi nje uncimbe uyadlala lo mntwana kwaphela 3 days wavaleka kuyemthoyi wavaleka kuchama wabandwa inhloko lengapheli. Nyalo kwamkhumula letingculo akasakhona ukuhamba uhleli nje phansi. Unenkinga yemathambo wahluka lamajoni akhe ayaphushuka. Bathi esibhedlela simlethe mhla 16 awuthola dokotela testa lethambo ukuthi inkinga lo lunani yini lemlimatako. Sika simatima vele lokhu asisisena lutho vele sesaphelelwa. Besicela lusito esivene ukuthi manje sisite sithole lusito ukuthi akhone ukubuyela esibhedlela ngalesithathu awuthola udokotela. Magagula uthi indvodzana yakhe kubhekeke ukuthi iye kudokotela eNazarene ngalesithathu. Lonesifiso sekusita lo mndeni angashayela inombolo lethi 78648651 noma 76276485. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa Thombe Ngithemba Shabangu naVumkosi Ndzini sakabheni. Inhlangano yabosomabhizinisi bemdzabu iFirstBank esifundeni sakaHhohho nelohhovisi lelibuke kusita emalunga ayo ngechuba ibhizinisi ngetebuchwephesha. Ngisho kwasihlalo walenhlangano Johannes Manikela kubhedva kumkhuhlane COVID-19 kwende ukuthi nabo sale baguqula indlela labasebenta ngayo basebentise tindlela tebuchwephesha. Benhlangano yabosomabhizinisi bemdzabu iFirstBank sebavete ukuthi batawuchubeka nekucinisa tinhlelo tabo tekusebenta ngetebuchwephesha.
Sikhulumisene nasihlalo walenhlangano esifundeni sakaHoho Johannes Manikela lochazile ukuthi lihhovisi labo sevele lilungele kusita bosomabhizinisi labancane ukuthi bangayichuba kanjani ibhizinisi yabo ngokusebenzisa tebuchwephesha. Labo lebangakhona ukuthengisa through internet siyakhona kukwenda lokho, but liqiniso onke emabhizinisi akafanani. Akhona lamanye lokho angesivele akangeke ayingenele ukuthengisa nge-internet, afuna uthenge physically esitolo. So kodwa lokhu lokunye longakhaya sesiyakhona neku-order sesishiftile vele nyalo ngoba akukhonakali nekuye eSouth Africa yokucupha. Tinto letiningi sesidenda through internet, u-order isitoko sakho. Dilese kucelako ke sibo somabhizinisi ukuthi nangabe le third wave njengoba seyiqalile iqiniso ukuthi kutawuma konga, siyacela lo ukuthi uhulumende aphela akacekise nale lama-penalty lesiwachajwa nge-SRA nale interest lena lesiyichaja nge-SRA. Sitowukhona lokho ngoba sinemabhondi emabhange sinawo konke. Lo somabhizinisi kube sekwenda ukuthi angakhoni ngisho kwendani kuvusa inhloko. Kanti phela lapha sisembini silwa nalesifo lesihlasela umhlaba wonke. Ngeke-ke uthi ubona kusekhaya kulalwa ngemandi ube wena ufuna kuthenga iKentucky ngalabantwana laba lebalala ngemandi. Hulumende usukumise sikhwama sa-45 million emalangeni lapho asida khona bosomabhizinisi labancane labakhinyabetwe yi-COVID-19. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngina-Nelsi Wendlangamandla eMbabane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Lisekela mengameli wenhlangano emidlalo webasketball lapha eVeni Bonkosi Shabang uthi le midlalo ye-3-on-3 lechubekako yabadlali labancane itawuletha lithuba lelihle lilungiselela imidlalo yema-Region 5 letawubanjwa ngenyanga yeNgongoni kulomnyaka eVeni Lesotho. Inhlangano lidlalisa umdlalo webasketball lapha eVeni yaqhubeka nokudlalisa imidlalo yayo ye-3-on-3 ledlalwa abadlali labancane. Le nhlangano ithi itawusebenzisa leli thuba kulungiselela imidlalo yema-Region 5 yalonyaka letawubanjwa ngenyanga yeNgongoni. Lisekela lamengameli walenhlangano Bonkosi Shabang uthi banelithemba lelikhulu ukuthi nakufika inyanga yeNgongoni batabalungele kungenela le midlalo. Inhlanhla nje ukuthi kuwona lamana 16 national team practices bekufika abantu labana 18 labana 17 bathi nabo bacela kudlala. Last year and the year before sibabonile labaningi kakhulu le bafuna kudlala amantombazane abafana. Lokhu kahle nyalo sesifuna ukubalansisa lo ukuthi angeke sibe national team yabafana sishiye emantombazane. Lokusho ukuthi nyalo sesiyakubo vele. Lo siyeshiselweni nje nabe kufanele next week siye elibonjeni for le 3-on-3. Vele sidimisela ngamana 20 ngoba sive ukuthi unguDecember. So ke sibukela ukuthi lesikhathi lesinato sitaba motivate ukuthi bona babodwa nje emakhaya ba practice balungelele ukuthi la sikhona ukuthi sivule khona ukuthi kudlalwe, but at least sibaniketa information, sibaneta plan ukuthi bangasebenza kanjani babodwa. Shabang uchazile ukuthi lo hlelo lwe-3-on-3 bafise ukuthi luhambe lifike nasetifundzeni telive tonke kuze bakhona kuthola abadlali abahlukahlukene labachamuka etifundzeni. Lo bikela umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Mana namahle sifika kanjalo kama-Patreon athu tindzaba futhi sibili talo mhla ekuseni kulesikhathi manje siyayititolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Sanibonani maswati lamahle libito lami ngumthandazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now want to start doing balege. With the change in technology,
out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Kusile Breakfast Show, and Tinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tinzaba or KPS. And while you at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Usiseka, uvuseleleke, wakheke emoyeni ngemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethele abahlabeleli abadala nalabo labasakhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungiqinisa simakathe. Ungaphuthelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. The glory. Bokosi ngo-28 minutes before 8 siyaqhubeka nalo hlelo lamhla ekseni nasanza kulela msakato wakho ubukela umsakato eThombe eSwatini TV sisehlelweni Kusile Breakfast Show. Bonkosi njoba nathi kusi live lithathuthuka nje na libanjiswa dihlobo litalo letiningi lefaka ekhathi the European Union lefaka isandla lesibandi kakhulukazi ehlangothini lotekulima agriculture efaka ekhathi kubo health nakutemfundo sikhuluma nje ukuthi kunelihlelo leselisekelwa nguhulumende lalicala i-free primary education. It was supported by the European Union. Sikhathi lesithe kakhulu wachubeka ke uhulumende walibamba lelihlelo lobongosi. It is an honor and privilege this morning to present to you the ambassador of the European Union to the Kingdom of Eswatini, Her Excellency Esmeralda Hernandez Aragones. Ambassador, good morning and welcome to the show. Sanibonani. Uyaphila ambassador? Uyaphila sami. Uyaphila kakhulu. Bokosi ambassador utalwa even la Spain. Kanzi kufika eSwatini September 2017. Between August 2013 to August 2017, she was Minister Chancellor at the European Entering Action Service. Yeah, he's going to explain that to me. EEAS in Brussels, responsible for Southern Africa. In September 2015, she was acting head of delegation to the Gambia. September 2008 to July 2013, she was head of mission at the EU delegation to Suriname. Lekusihlenge nje lesilapha ngetulo kwelive lase-Brazil. Kanzi nga-August 2003 to August 2008, she was the first chancellor at the European Union delegation to Serbia. She has also served in different positions like European Commission and European Parliament. Briefly, that's the ambassador. Ambassador, you arrived in 2017. Yes. It's 2021 now. Yes. How has been the experience for you in the kingdom? For me, has been extremely grateful and extremely wonderful experience. Okay. I love the country. Yeah. I love the people here. I find this extremely also grateful for me to interact with all the people here, and not only with authorities that have been also very, very cooperative and very good, but with civil society in general. Yeah.
So I think that this is one of the rewarded that I have from this experience in Eswatini. Abasata uphize waba kusemaveni la eAfrica bongo sekufaka semaveni afana nabo Angola, the Portuguese speaking countries. In all the countries we have been to in Africa, Ambassador, where did you enjoy your stay? You've been to the Angola, to the Gambia, in Chad as well. Yes. Well, in Africa, Angola, the Gambia, and now Eswatini. Okay. Eswatini is the country in which I have been 4 years of my life. So it's not comparable. It's not. So the others, I have been 5 months, some months, but in Eswatini, I have made my life. Yeah. It's not only that I have been as a tourist. Yeah. I have been here interacting with you, going to make my shopping to El Suguini, making the games. So I have really made my life, 4 years of my life Now with all of you here. Yeah. Okay. Now, Ambassador, there are EU-funded projects in this country. Some started before you even came here. But I want to believe there are projects that were supported by the EU during your time. Yes. Which are those projects that you are proud today to say these ones were supported by EU while I was in Eswatini? Well, there is one project that I like very much, that is the Mancini Trade Hub. Okay. Because this is empowering women that don't have a lot of capacities otherwise to sell their traditional products, their traditional outputs. This is one of the projects that I like very much. Okay. I like very much also other projects that have empowered the women and the youth and the civil society to know their rights. Yeah. Notably also on the Sexual Offense and Domestic Violence Act, to understand what they can do when they have their rights violated. And this, I will say, we have worked a lot, the European Union, to support different organizations in the country and also the Deputy Prime Minister Office to give training also to the law enforcement force and judiciary of the country to much better understand this on behalf of the justice. Yeah. Namba labongo simsebenzela chaza konje Ambassador lapha kaManzini yakhumbula kwinduna ihamba na former Prime Minister ahamba yobuka lo msebenzi bongosi kusi uchubeka kanjani lapho kuliphupho lelikhulu leNdlovukazi Mhlekazi leli senele lapho make labathengisako lapha kaManzini babe nenzawo lapha abantu awufike bahlale khona bahlale kahle bathengise nemikhiqido yabo ngumsebenzi lomuhle lo wendiwe live kubanjiswa ngiyoke vele European Union. I know empowering women, it's in your heart. You are very passionate about women empowerment. Why is it important for this country to ensure that women and the youth are empowered? Well, I think 2 important reasons. Yeah. One is justice and the other is development. Okay. The most the capacity of economic capacity of this country on the field of agriculture, most of the people are women and most of the people are youth, and all these people also indeed in the urban areas are the economic capacity for the country to grow up, to bring wellness and to bring development to share with all the population in the country. The other axe indeed is justice. And there I will say that the different access of women to the land is a problem for justice and development, both. And I like to raise my voice on this because it's also a way in which empowering women, the country will reduce indirectly also their violence, gender-based violence. When you empower women for the economic capacities. And the land, we start by the land here for a lot of women. Yeah. Because nembala nemaswati yasho lokuthi ngiyakhumbula sinawe sekele make ufane ukuthi liyaphila likhaya kuphile umango
liyaphila nelive kusekeleka kwabomake indzaba nje lengule tekwako nakuleti insuku live lisalungiselela ukuthi likhethweni ngiyakhumbula nakho lapho European Union besebenzisana kakhulu ibandla le-ABC kusene nabomake abakhethwe bafake nasetikhundleni tebuholi ngicabanga live ukukhululeli kwendile ambassador, I just want to get an opinion here. The country is doing so much to ensure that we have women leaders. When you look at the judiciary, some judges are women, and also in the cabinet we've got women who are ministers. So it's something that you are going to say Eswatini has done well to ensure that women, they are there in leadership positions. The 70% of the population lies in rural areas. How many women are there as chiefs? How many women are there as chief of communities? How many women are empowered and elected to go to the National Assembly? Okay. So I think there is still a lot of there's a lot of work to be done. To be done. Yeah. Qiniso bonkosi nembala usiambassador usemningi umsebenzi njengoba ubhekile sibomaka abakhethwe sive sibakhethe bangene nase parliament lekwindzaba ke vele lesiteka onke emalanga khethwa kwabo bomaka ambassador. The kingdom has got trade agreements with the EU. I remember in 2016 when we signed the SADC Economic Partnership Agreement, which Eswatini is part of. But do you feel as a country we have done enough to reap the benefits from these agreements? This agreement gives duty-free, quota-free of exportations. But to have this capacity, the private sector needs to be reboosted, and the quality of your products need to be compatible with the quality of other products that we compete on the market. So this is why the European Union has just launched now 2 other projects to reinvigorate private sector, to overcome the problems that the private sector can have promoting dialogue with the government. I launched these 2 projects that amount 11 millions of euros, around 165 millions of malangenis, to promote all this and to create the conditions in which the private sector can really much better benefit for all this duty-free, quota-free that the European Union has granted without conditions to Eswatini. Nembala inhlangano yemavalo abamhlophe inethi ivumelwano tetekusengiselana nemavelo angekho ku EU lafika kubo 75 lokufaka nalo live leSwatini le mkhiqito lomningi yakhumbula nje simhambisa shukela sihambisa nebeef ledatikhathi mavelo amanye kufana nabo Mozambique nakhona kunempatha la emixako even ngathi kule market yaka EU i Namibia nje yayimikisa imfish. Gule la level. Ambassador, you've also assisted this country as the European Union during the COVID pandemic. How important was that for the EU to support Eswatini to fight the backlash against COVID? It's very, very important because the health and the access to health and the access to vaccines are very important for every human being and for COVID. So we have made also for food security, we granted 2.4 millions of euros to protect the people that couldn't have, the vulnerable people that couldn't have access due to the COVID lockdown restrictions to their capacities to eat. That is the first human right for everyone, the health and to be able to survive. So we have taken care of this, promoting also an agriculture projects that the European Union is financing. You know that we are very active there. So we have really made this, and also to promote that the COVAX vaccines arrive, and we continue to work on this to attract the soon arrival of the remaining COVAX. We are still waiting for the vaccines. We are still and working on this. So we are not stopping working to have and to bring more COVAX vaccines to the country.
nembala bonke indzaba yema vaccines la iteka ko ambassador njoba kulukhuni kuseneni lamavela sathuthuka lefayikhasi naleseswadini vele liwatholela ama vaccines indzaba le itekwa na WHO uyacelile lamavela njingile the G7 countries they've pledged ukuthi awunikela ngawo 1 billion ama vaccines lesikhwama saka Covax uthi ke ambassador batawuchubeka kabanye European Union bambisana na hulumende ekuthenini live ligcinele watholela ama vaccines kulukhuni bongosi ngeke silibale lendzaba le ikhuni kakhulu inzima Africa President Cyril Ramaphosa itolo nana uchazile ukuthi kumatima kutholakala kwalama vaccines so if South Africa is struggling to get the vaccines ngabe kuyasho ukuthini ke mavini la fana nazo ambassador I was there when you alongside the Minister for Commerce you launched the state business relations and the European Union has also supported the kingdom in projects that are trying to make the ease of doing business so that we can be able to start businesses in this country. I think we've forked out 192 million to support projects of ease of doing business. Yes. Why is it important for the EU again to support such projects which are going to ensure that Eswatini we improve our ranking in terms of the ease of doing business? We are in completely agreement with the government that the private sector is an engine of development for the country. True. To promote also capacities to create jobs for all the youth that are there and the needs to have possibilities to grow up and to bring their capacities to the country. So this is why it's so important for us to promote private sector development, and this will make also the development of all the value chains of different sectors, notably the sector of agriculture, in which is one of the capacities of the country, economic capacities of the country. But all this needs to be developed, needs to be mobilized, and needs to be mobilized together. Government, administration, and private sector. So the individual private sector investors or people that like to make business need to have a capacity to be listening to by the administration, and the administration needs to have ears to them to find solutions and to dynamize all this on the benefit of everyone. Ngumsebenzi we-state business relations uhulumende wakha i-platform ukuthi akhulumisane nabo somabhizinisi labadimele kuthenini ingabe vele ngitiplate ngicabangelo letikhona lekuthenga ukuthi tilungiswe la event ukuze kuthi kube lula kusetshenziswa abadimabhizinisi ukuthi awusukane yabo nebahlanyela imali kulama imave emhlaba beteke bathathela imali eSwatini njoba leground itabe selikahle uyesekeleke i-European Union isekeleke lelo hlelo lelo bongosi again ambassador on the 14th of June the European Union and the government you had the 20th political dialogue under Article 8 of the continuing agreement between the EU and the ACP. I'm sure the government appreciates, and we also appreciate the contributions that have been made by the government in this regard. Well, we issued a joint communique. This doesn't mean that there is written everything, but so we exchange point of views. We are promoting indeed values that are the joint values that we have. Both parties are there. That is the rule of law, the democracy, the capacity to boost also economy and justice for everyone, and also to open a space to participate in public affairs. Right, bongosi begumbasada uncisele inhlangano imava labamhlophe European Union kule live le Eswatini. Ambassador, it's June now. When are you leaving the kingdom? I think I will leave as from the 23rd of July till 30 July. I don't have still a fixed date, but at the end of July I am departing. You are going to Spain? No. My headquarters and my continuation of also my personal and professional life is in Belgium, in Brussels. Ambassador, thank you so much for coming to the show, and thank you so much for what the European Union has done for the kingdom
during your tenure. We wish you well in your future endeavors and traveling messes when you finally leave the kingdom. Thank you very much. Thank you. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Mbasata. Bongosi Mbasata Esmeralda Hernandez Aragones utawusuka keveni nasekuyaphela nje yona inyanga ya July abiyele ke Brussels headquarters European Union. Bongosi besitamthumisa nje nekumbonga ngomsebenzi lomuhle la wendile asesamelele yona lenhlangano kuleli live leSwatini. Sibathola emarket bongosi sibuyana samukelisiwe siyachubana nehlelo namhla ekseni. My name is Gigi Cunningham. And Gigi's the movie star I haven't seen in my life. I came here to say, hello everyone. This is who I am. But let's go. On my swag radar. I mean, God had to go at me a number of times before I finally swallowed this. Because we just have such a wrong mindset about what God expects out of us. And you know what religion is? Religion is what we think God expects out of us instead of us looking at what he's done for us. We have worth and value not because of what we do, but because Jesus died for us. Because we're no better than anybody else. Anything that we are that in Christ, or we're nothing at all. And I enjoy ministry so much more now. I'm so comfortable, and I love God, and I like myself, and you know, I don't care what you think about that, but I just like myself. You know, I spent enough years hating myself. I'm done with all that. Amen. Utawuqiniseka ngani ke uthi wena na ungafuna umntwana kufuneka kube nguwe lo lothatha le responsibility. Kude umuntu wesifazane lo ngathanza umfana waza kwabo. Nyalo incumbi yebatalisi bayawusebenzisa umdutshane kabi bathathe bamfana labane autism bawubadlubha khona. Ha. Yena ngimthethelela ukuthi wangona. Yebo ke. Akasamondli nalomfana. Yes, but lokho kuthi angeke ngihambe mina ngombopha ngoba kumbopha akusahambelani ngalolu hambo lengihambako. Athi hayi kude ama dispose ngithi mina kude ama dispose akhiphe 15 rand athamba othenga ama dispose. Ngibabathe ngiyamdududela uzuthi umntwana miyekele makuyathi ngosusi ngeke azamside mababe mne kudela ngendlela kona ngendelwa ngo. Ziyako lo ngithi mina ungenaphi kulala abanye ngoba lapha sikhuluma ngalo wakho umntwana. Lungakugeje loluhlelo lubukele njalo ngemasonto nga5 entsambama siyavuma. Malanga lamahle welcome back so lesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kungelesithafu siphuma kuyo ke incintisano yakhe emagwabane anaye lomeleli live lemave alaba inhlangano emave alabamhlophe lapha eveni laseSwatini European Union umsebenzi omuhle la wendile emagwabane kuhlungu nathi so yahamba ngivile ukuthi bathe akasafuni ikhamba so na so bese ngikukhumbula ke nje ukuthi ulandzele ngoba thina sikhulele sakhanza kuna Belome so sakudamba sada. I think European Union is done well for this country. Basisekele kakhulu nasikubona njalo ndzaba free education, free primary education I mean. Uhulumende sachubeka nayo basisekele kakhulu lapho. Nakutole tempilo agriculture kakhulu bagcizelela lendzaba ye value chain. Tabe nje sithole minister agriculture lenye langa sitova lokuthinini. Vele lendzaba yale value addition. Yile kufanele sikwende kuze kusiqiniswe la iveni.
into tingahambi ti raw material tihambe saku level nawo lagcizela kakhulu European Union. Ngikhumbula sisake saba nabo bakashukela la uhleti khona amagwabane bachaza ukuthi nabo basebentele ekutheni singahambisi nje lo shukela anje uningi lesingakwakha ngalencane yashukela amagwabane lesingabe sikhiphela ngaphandle kwelive kusilethele inzuzo lenyenti. I never thought I'll sit down one day with the number sada. Today it's been wako washo parties yelanga ngathi ningathi nsini nangivela ku TV ngiyatsho. Angisho ukuthi ngitsini. Nje uzwa washo parties. Because these are such moments they were now uyahlala la nebathukulu bakho siya benginamba sada. Ngike ngasebenta nami nako. Nanaye utawuhamba nako la hamba khona ngithi ngingavela emsakatweni with it form ngacocisana. Angazi ngishuthile nje motho. Yebo, utawuvela ema pageant seat. Exactly. Do not despise small beginnings. NeBhayibheli lisho njalo. Ngaqala. Malanga labahle kanti ilanga lelomuhla njengoba sisho sithi nguye 16 June is the day of the African child lapho khona inhlangano ka African Union yalithatha lelanga ya-adopta kulandzela yona indzaba yaseningizimu Afrika 1976 lapho khona abamfula abasha abakhona eningizimu Afrika around 10 to 20,000 basukuma bamasha bathi no sithi no ngoba bese kuthiwe stonke etikolote bamfana labamnyama kufuna sibe like it or not basifunze balifunze ulimi lesibhunu. Sithembise ke mbukeli ukuthi sister lanza lesithombe lesicamanga ukuthi ngiso lesithombe lesitala lelisuku leli sisi. Ngivile nje sambulo asho ukuthi okay lo phetho siyabona siyakhumbula mas Hector Peterson. Ngathi sambulo ke beka mati nanga makhubu. Indzaba sasikatfold la ngiyasisi kusiketsha sisingibala. Lesithombe lesingizela ngisiyahlola basathathwa ngisemzima. Ngisemzima nakashutha la eSoweto ngalelanga le Hector Peterson utalwa 19 June 19 August 1963 bamdubula lana shosi 16 June nje la 1976 bakhala ngalesibhunu ngisise kufuna ukuthi itikolote bamfana labamnyama lelimi lesibhunu salifundwa bathanza noma abathanza kusekhona ke sisi ngoba siyayibukela umsakado yetindzaba khona ngale isekhona lenzaba le ngiyakhumbula nje ukuthi ngiyangasibala lesinye story le Western Cape bakhala labantu angeke siyongena eclassini la sitafundiswa khona ngilotishela akasifundise ngesibhunu le bakhala ke ngalo ukuthi yini kude tishela lofundisa letilimi tabo letinye nje bonke labo tshela bangemabhunu wathi no yasibuka lenzaba yokuthi labo tshela bamixeke kube khona botshela telo besizulu njani sifundiswa ngamabhunu odwa ngoba sina 11 official languages as a country so onke siyawagcina ukuthi siwasebenzise so la ma issues la tala lo nanjani so lo asekhona but ke lesekugcizelwe kakhulu nyala ngama opportunities la khona lento yabo uhulumende kuseneni abantu abasha bazuze bacela ama business la even nje siyajabula ukuthi maningi ama business abantu abasha la sakhona youth fund ya support ama business abantu abasha trying ukuthi uhulumende we are investor ekulaba yet it might not be enough like some people are saying but at least khona lokwendeka kusisi exactly magwabane njengoba labanye bakhala membe ukuthi it's not enough but lokumgcoka ukuthi mine nemumvu lomusha lohlede ekhaya nawe magwabane ukuthi at least asithi it's not enough kube ngisukumile ngahamba ngaya somewhere ngawufola lelo lithuba lelo sike sasho ukuthi ka youth fund basho ukuthi imali inyente kakhulu lokukhulu nje ukuthi bamfula basha bathi apply phela bafake umfufo wabo kule business labafuna ukuthi bayende kusase kunengivele lokufuna ukuthi kwendiwe sisilive la seSwatini kwathi bamfula basha sibazuza kanjani ku-investor kanjani kubamfula basha Nemba labo ngoba ivele democratic dividend ya 2018 yasinikeza lesithombe event seleni bami labasha ngiboke labaningi kakhulu but uyakhumbula ukuthi at some point beside le ministry yaka sports kwathi uhulumende wasibona lesidingo sokusayi bami labasha babonakala katheni ozivele baya inombolo dabo yanyuka hence kuba nale ministry ngoba bike kufuna iphindze kuchubeke ke sibuke lo sesiqinisa njani lapha nalapha ukuze kusivele abantu abasha bazo and bangene ku-agriculture minister agriculture has been saying abantu abasha bayibalekele agriculture kanti kuyabonakala kongazo silempilo mbambamba ikhona ilapha ka-agriculture sibe naye dokotela ethi etindzabeni tefuma kwabane washo ukuthi ngumlimi yamcabanga dokotela sona ngeke azalimi washo ukuthi impilo so legcizelela the same thing lesho nguminister agriculture impilo ikhona ekulimeni sabana umvulo omusha lolima emabhontshisi la wachaza ukuthi bamfula basha bafuna
nawutathi nje umlo mshaka ensimini sengumsebenzi lomkhulu kakhulu loyo kanzi le mali phela ikhona lezizwe ikhona ekulimeni fake effort yakho nje umhlabathi nayo emakhasi nawo ngabe kube kulinywa la ku Facebook sho singabe sidingi no ngasidinga kakhulu makube khona nje ngene Facebook ulime ngoba sikhathi lesiningi sesicisha inkundleni yokuxhumana but kanjalo nale traditional methods of farming as society sekunjani kusetshenziswa ama technologies la khona kulime khona nje abantu abaphuma garden yabo so lokho accommodate bona labantu abasha labangafuni ukungcoliswa ngomhlaba yeah but it's microwave generations sifuna kufaka minimum effort yet at the end of the day expect maximum results the TV generation kahle ithi nemkhulu engayibukeni nale TV lana mahle insimbi yesiphohloko seyivele ishayile kesha njalo ku TV siyathemba ukuthi ihlelo ngayibukeli TV siyathemba ukuthi ihlelo lithokote kakhulu cibani iphephe kumkhuhlane eCovid-19 namhla it's a beautiful day it's sunny no that's scheiße bana ngala mahle nisale kahle